know. How is everything? How is your job? That's so funny that you asked about my job because they fired me, but I'm excited about that because now I get to take a break. Yeah, everything happens for our highest good. Yep, and I know it. How's everybody else doing? Hi, everyone. ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes a todos. Muy bien, maestra. Maribel, ¿cómo estás? Hi, Irma, how are you? Hi everyone, muy bien, ¿ustedes? Yo estoy muy bien. Angeli, did you pass the test? No, I still have 2 more lessons. I have tomorrow, and then my last day will be Thursday, and I think that Thursday I'm taking it. Nice, you're almost there. Let's see who else is gonna come. Hold on, let me send a message. ¿Cómo les ha ido todos con los síntomas? How is everybody feeling with the symptoms? ¿Ustedes me oyen? Sí, maestra. Pues yo ando bien, aparte de todo lo que le comenté los otros días. Ahora lo que me está pasando es un dolor de oído en el oído izquierdo y, y pues un ruido que no se ha quitado, maestra. Ya tengo como un mes con ese ruido. Ya muy pronto eso se va a nivelar, mi amor. Sí, lo sé, maestra. Paciencia requiere todo esto. Es que mientras que el cuerpo se calibra, eso se llama calibración. Sí, gracias, maestra. Alejandrita, mi amor, ¿cómo estás? Hola, bien. Hola a todos. Vamos a esperar un poquitico. Let's wait for the other people to come. ¿Tienen lápiz y papel? Do you guys have pen and paper? Yo estoy lista. Porque hoy vamos a hablar de quién es el maestro del karma que está a cargo de usted.
today we're going to speak about who is the ascended master that is in charge of your karma. So you guys can start negotiation. Wow, súper interesante, maestra. Vamos a esperar un ratitito que... Y al final vamos a hacer una meditación. At the end, we're going to do a meditation. Wow, me encanta. Justo ahora mismo estaba pensando en pedirle una meditación al final, maestra. Gracias. Pero la meditación es para que nosotros podamos conectar con el maestro del karma. Yo les hago una pregunta. ¿Ya ustedes saben quiénes son sus guías? Everybody's familiar with their guides? No? Yeah, for the most part, yes. Okay. You mean like who they are, correct? Yeah, with who you connect the most. Yep. Who started already with the karmic contract? ¿Alguno de ustedes ya empezaron a escribir el contrato kármico? ¿Cómo romperlo? Sí, yo ya empecé. ¿Alguien más ha empezado? Somebody else has worked with the karmic contract, like how to recognize the karma, how to break it. Yes. Yo Ok. Algo muy importante para los que han hecho sus archivos acásicos conmigo, si están familiares con sus maestros de karma, es el entender quién es quién y por qué usted tiene esos maestros del karma. One thing that is really important when you actually get familiar with the masters of karma is to figure it out who is who and why is that master of karma associated with you. Sometimes we have angels that they're guardian angels. Sometimes we have masters of karma, which is like a probation officer. Los maestros del karma. Es muy importante que nosotros entendamos por qué nosotros tenemos maestros del karma. Unos son ángeles, otros son guías que vienen a darnos cierta energía para nosotros superar el karma, y otros tienen que ver con como el oficial de provisión, que tiene que ver con el karma que nosotros vinimos a realizar. Entonces, yo les mandé hoy
en inglés y en español, quiénes son los que pertenecen al Consejo del Karma. Today, I sent down in the group a bunch of pictures that it shows the Masters of Karma, because one of those are associated with the karma that you choose. And sometimes when you wanted to break the contract, you can actually ask them to revise the contract so you can actually renegotiate the contract and end certain cycles that you don't have to continue. Otra de las formas que uno tiene para romper el karma es a través de uno entender quiénes son los maestros del karma, y para poder romper ese contrato, ustedes tienen que entender la razón del por qué usted firmó, y puede pedir que ese contrato se cancele o que le den la oportunidad de hacerlo de una forma diferente. Entonces, si ustedes miran lo que yo envié hoy, hay diferentes tipos de maestros del karma. Y esos maestros del karma están asociados con un rayo. If you take a look, there is different masters of karma, and they all associate. They're actually associated with an attribute that is related with what we came to achieve. Hold on. Because I'm looking for them so we can talk about it. And then we can do a meditation. Vamos a hacer una meditación para que conectemos con ese maestro del karma. Cuando yo tuve mi primera mi primera canalización, la maestra del karma que está asociada conmigo, ella vino. Y ella fue la que habló. When I did my first channeling, the ascended master of karma that is related to my karma actually came and give me a message. So sometimes they're related to your feminine energy, sometimes they're related to your masculine energy. So that's the reason why it's so important for us to be familiar with them, because sometimes we require for them to assist us in the completion of what we're doing. Nosotros primero tenemos que entender que el tribunal kármico se reúne cada vez que nosotros morimos. Les voy a contar algo. Yo no sé si ustedes sabían. Alguien me hizo una pregunta hoy que podemos hablar al respecto. ¿En realidad morimos? Yo quiero que ustedes se hagan esa pregunta. Do you guys think that we actually died? Actually die? Yeah, do we Or die? died? No, we don't die. No. Maestra. Dígame, mami. ¿Ustedes qué creen? ¿Morimos o no morimos? No. Entonces, ¿qué es lo que nuestra mente repite en el momento que nosotros tenemos la experiencia de desencarnar? ¿Ustedes qué creen que pasa ahí? What do you guys think in the moment that we actually believe that we actually died? What do you think happens? Well, we probably go through a review, right? Of how we did, things that we missed, things that we could have did better, right? And then make a plan for another round, right? Uh-huh. ¿Quién más quiere participar?
Because today somebody asked me, alguien me preguntó hoy, que si es posible que uno viva en, ¿cómo fue la pregunta? Espérate. Si es posible que nosotros vivamos en otras vidas al mismo tiempo. The question was if it's possible for us to live in different lives at the same time. How can we actually grasp that? ¿Cómo nosotros podemos entender eso? What do you guys think? Well, I think that's probably a hard one to kind of grasp, to be honest. Live in multiple lives at the same time. Y por esa razón fue que fue creado. What he said, lo que dijo Dustin fue que es difícil uno entender el concepto de la muerte. Pero en realidad el concepto de la muerte está relacionado con el hecho de poder dormir para poder recargar nuestra energía. The concept of death is correlated with the fact that we need to rest our energy to recharge. It's like when we go at night and we fall asleep and we actually connect with different things and then we actually wake up. It's the same thing. Entonces el proceso de lo que nosotros estamos haciendo ahora está relacionado con nosotros recoger toda la energía que está esparcida en diferentes tiempos lineales para agruparla y regresar y obtener toda esa energía y poder ascender con esa energía. The reason why we're having so many symptoms is because we're actually collecting our energy from timeline to timeline by actually understanding the lesson. Lo más importante que uno puede entender es que nosotros estamos colectando nuestra energía que hemos dejado en otros tiempos lineales para poder ascender. Y por eso es que no va a ser necesario morir más, porque ya no vamos a tener que tener la experiencia de la muerte para recargarnos. Ya la muerte va a ser como el día y la noche en un solo tiempo lineal. So basically what we're doing is that collecting all our energy so we can actually unite day and night in order for us to be able to collect all our energy and ascend. Entonces, como ustedes saben, hay diferentes tipos de rayos. Just like how everybody knows, there are different types of rays, and the rays are related with attributes that is inside of us. Ustedes saben que los rayos son atributos que están dentro de nosotros, que no hemos reconocido, que podemos observar a través de los rayos. Y nosotros todos pertenecemos a un templo. Y no es porque nosotros seamos naturalmente de ese color, es porque todo es como es afuera, es adentro. Ustedes saben que la energía del signo zodiacal, como nosotros lo hemos hablado, está relacionado con la energía que nosotros necesitamos para poder ascender. So as you guys know, we belong to a ray and a temple where they ascended masters reside. And we not only belong there because we're necessarily part of that color, is because we need that energy in order for us to be able to work what we came to do in this life. For example, I belong to the temple that is located in Greece, and the color is green. And it has to do with the heart chakra, and it has to do with seeing the truth through the heart.
Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo pertenezco al templo del arcángel Rafael, que está localizado en la chakra corazón. Y la razón del por qué a mí me asignaron ese templo era porque en esta vida yo vine a conectar con el corazón. Entonces, al conectar con esa energía, yo puedo hacer el trabajo karmático por el cual yo vine a hacer. Entonces, no es que yo pertenezca a los pleyadianos, que son los que están relacionados con el color verde, es porque el color verde vino a asistirme en esta vida y poder conectar con la verdad que está en el corazón. Entonces, cuando nosotros vemos los maestros del karma, todos están asignados a un color dependiendo del atributo que ese maestro del karma maneje. So if we take a look into the ascended masters, they all belong to a color. And the reason why they belong to a color is because they actually they have an attribute, and that attribute is related to what they can offer, how they can help us. And I don't know if you guys remember, I used to send the temple that it was in charge of the day. Maybe I will start doing that again. I don't know. But when it comes to that, the more you synchronize yourself into the energy of the day, the more you're going to synchronize to the things that you came to do. Entre ustedes más se familiaricen con los ciclos y se sincronicen con las energías, ustedes más van a poder evolucionar. Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de maestros ascendidos que tienen que ver con el karma, y vamos a hacer una meditación para que ustedes conecten con ese maestro. So, after we study a little bit about the ascended masters and the energy that they actually work on, we're going to do a meditation, so we can actually connect with the ascended master that is related to that. Entonces, la primera persona que yo les voy a hablar tiene que ver con la directora del consejo kármico. There is always a director. The spiritual realm is very organized. So they have directors and then subordinates that they're under them. La primera persona que vamos a hablar se llama Lady Nada y ella pertenece al rayo rubí. Lady Nada is the director of the Karmic Council, and she belongs to the orange with the ruby flame. Who knows who she is? Aquí alguien sabe quién es Lady Nada? Do you guys know who's Lady Nada? Yeah, didn't you put it in the chat earlier? But do you guys know who she is? ¿Ustedes saben quién es ella? No, I don't. Mire, para que ustedes entiendan más lo de las vidas pasadas, de las vidas alternas, de las vidas paralelas y cómo nosotros podemos existir en diferentes tiempos lineales, les voy a contar algo. Lady Nada es lo mismo que la Virgen María y es lo mismo que María Magdalena, es lo mismo que Isis, es lo mismo que Hathor, mas sin embargo, como ella se expresó en diferentes tiempos lineales, tiene diferentes atributos. Lady Nada is the same as Mary Magdalene. She's actually the twin flame of Jesus, the one we know as Sananda. And in order for us to better understand parallel lives, past lives, and existing in
different timelines at the same time, we can take a look into this example. Lady Nada is the same as Virgin Mary, is the same as Isis, is the same as Hathor, is the same as Virgin Mary, and nonetheless, she's Jesus' twin flame. But what does that mean? Depending on how she chooses to express herself in the timeline, that is going to be the name that is given to her, so we can understand what she's doing in that timeline. So the director of the Karmic Council, her name is Lady Nada. Give me 1 second, guys. So let me go ahead and tell you what she does. Listen to this. She was a priestess in Atlantis, serving in the Temple of Love. Her biggest characteristic is that she's known to be a lawyer that assists the oppressed. Hold on. Aquí dice que la maestra Lady Nada era una sacerdotisa de Atlantis que sirvió en el Templo del Amor y que es reconocida en el mundo espiritual como una abogada que asiste a la gente que está oprimida. Déjenme, yo miro cuáles son las características más importantes de ella. Como yo les he dicho antes en clases pasadas, la carrera que usted escoge está relacionada con el destino. Acuerde que cuando estudiamos la clase de la chakra raíz, hay lo que se llama destino y hay lo que se llama propósito. Cuando usted escoge una carrera, si usted no está despierto, esto solo va a determinar su destino. Y este destino está correlacionado con lo que usted vino a aprender. So if you guys remember in the classes that we did about the root chakra, we talk about destiny, we talk about purpose. When you choose to do something, to express yourself without being self-aware, that's called destiny. And that destiny is related with what you came to learn. So ask yourself this question today. Am I living my destiny or am I living my purpose? So whatever you do is going to be related to what you came to learn. So Lady Nada is going to be assisting people that has karmic lessons that it has to do with learning, healing, understanding, and giving. So if a person has a karma that is related with learning, most of the time they're going to choose to be in places where they need to learn or they can be teachers. If it has to do with something that is healing, and remember, the body, hold on, give me a second. Give me 1 second, guys. So when it comes to the body needs healing because there is other energetic bodies that they actually require attention because there is a blockage in there. So if you choose to do something that is related with health, the health system, then she's gonna be under you.
If you are a lawyer, you're going to have something to do with Lady Nada. So by knowing these things in your mind, you're already going to start establishing where this is going. Like, am I related to Lady Nada? Is she helping me in my path? Can I go to her if I'm not able to understand my karma? Entonces, cuando hablamos de la maestra Lady Nada, ella está relacionada con todas las personas que vinieron a aprender lecciones de vida a través de enseñar. Por decir, karma relacionado con los padres, karma relacionado con los hijos, karma relacionado con instituciones donde se enseñan cosas, karma relacionado con lecciones que tienen que ver con la salud, karma relacionado con personas que piensan que han habido injusticias, personas que piensan que tienen más para dar que otros, o sea, tienen un ego elevado. Todos estos atributos están relacionados con el trabajo que hace Lady Nada. So another thing that I forgot to tell you is that Lady Nada is going to be related with people that has the injustice wound very marked, and people that it has an inflated ego. So she oversees all those people that came to learn those lessons. And when you guys start viewing this, don't view it from the perspective, oh, I know a person that, no. Look into yourself. Because the most important person here is you. So, cuando ustedes empiezan a mirar esto, enfóquense bien en lo que ustedes vinieron a aprender, no en lo que hay mi mamá, no en mi papá, no, en usted, para que usted pueda entender más acerca de su karma. Do you guys have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No, not yet. Ok, dame un segundito. Cuando ustedes empiecen a entender de los rayos, acuérdense que los rayos están conectados con las chakras. Y el rayo rubí está conectado con la chakra raíz. Remember also that the rays are correlated with what we came to heal too. And that is related to the root chakra. Dame un segundito. I actually do have a question. What is your question? So can we relate to more than one of With these? one ascended master? Yeah. You can work with many ascended masters, but there is only one that is in charge of your karma. Like I said, Well, it's that's like what a I was saying. probation officer. Yeah. Well, I was just wondering if there was maybe you could have two. Maybe. I just wasn't sure if that was possible. Of the karmic council? No. Like you can have, for example, you can have Lady Nada and Lady Kwajin, but if you have Lady Nada as your master of karma, Lady Kwajin is not there to supervise your karma. She's there to impart of her attributes, to help you learn those attributes. But it only be one of them working with you for your karma. Dustin hizo una pregunta muy buena. Él dice que si uno puede tener más de 2 maestros del karma. Uno puede tener muchos maestros que trabajan con uno, pero solo uno está asignado para trabajar con nosotros con respecto al karma. Por decir, muchas veces uno puede tener Lady Nada como la maestra asignada y también puede estar ahí Lady Kwajin,
pero eso lo único que significa es que una está a cargo de tu karma, pero la otra está ahí asignada para ayudarte con los atributos por los cuales ella vino a asistirte en tu aprendizaje. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de otras personas. Denme un segundito. Okay, another person that is part of the council is Cyclopea. That is an Elohim. Hay otro maestro del karma que se llama Cyclopea, que también es parte de los maestros del karma, pero este maestro de karma es lo que se llama los Elohims. Los Elohims eran seres que estuvieron aquí como lo que se llama arquitectos. Ellos estaban aquí para poder ensamblar todo. Ellos fueron parte de los creadores de este mundo. Entonces, ellos vienen de una dimensión, la octava dimensión, y el trabajo de ellos es ayudar al diseño de todo lo que está creado aquí en la forma. Ellos son parte de los maestros ascendidos, de una raza de maestros ascendidos muy puros que fueron perseguidos por las razas negativas y muchos de ellos fueron contaminados por las razas negativas para el uso de interferir con el karma de nosotros. El maestro Ciclopea hace parte del rayo verde y está en Grecia, y él es el que ayuda a que las personas paren de estar desconectadas de la verdad. Cyclopea was actually an Elohim and an ascended master that came from the 8th dimension. And this part of ascended masters were like highly ascended masters. And they were here just to create everything that our eyes see, the form. And they were actually highly persecuted by the negative races because of what they did. And Cyclopea is actually an ascended master that works in Greece. And he helped us to connect with the truth. So what he does is that there is a big thing with karma that I want you guys to understand. Una de las cosas más difíciles para una persona es poder conectar con la verdad. One of the hardest things for a person is to be able to connect with the truth. Y ahí es donde nosotros repetimos el karma y repetimos el karma. And there it comes that we constantly repeat karma because of this, because we have a disconnection from the truth. Por ejemplo, nosotros somos personas que entretenemos mucho el karma y el karma se convierte como una adicción por la forma que nos hace sentir. Nosotros tenemos glándulas dentro de nuestro cuerpo que secretamos para poder crear realidades. Y cuando una persona está viviendo una experiencia karmática, esta persona va a estar constantemente produciendo dopamina y serotonina, que son dos hormonas que tienen que ver con el sube y baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona está en el karma, muchas veces, por no estar conectada con la verdad, se va a negar a sí misma la realidad. Y va a pensar que el karma está relacionado con otras cosas, o simplemente va a decir, no, esto no me pasa a mí. Como por decir, vamos a hablar de un ejemplo, una mujer que diga,
Bueno, es que a mí no me gusta el hombre que es infiel. Yo nunca estaría con un hombre infiel, pero la realidad es que su esposo es infiel. ¿Por qué? Porque esta persona está desconectada con la realidad. Muchas veces lo que nosotros negamos es lo que nosotros estamos sentenciados a aprender. Y este maestro del karma es el que permite que nosotros conectemos la verdad a la luz del corazón. So, these ascended master allow us to see the truth. Whenever we are going into cycles of karma, what happens is that we are in denial. We are actually not able to recognize it because of how we create realities. We're very used to create realities through the perception of our ancestors. And because of that, we can actually get polarized, go from one side to the other. And because we go opposite to what our parents did, we think that we're not in karma. So most of the time that generates a blockage in your third eye and you are unable to see clearly what you need to learn. So what this ascended master does is help you to see the truth through the light of the heart. So if you guys have problems with seeing the truth, or if you guys are stuck into cycles that you guys are not allowed to disconnect because you're not understanding what you actually need to learn, he will be the master of karma that will be in charge of your learning. ¿Van entendiendo? You guys are understanding? Does it make sense? Yeah, but I have a question. So, throughout many, many lifetimes, I would assume that we all end up being under one of these ascended masters, correct? Mm-hmm. We have different what depending on what. Okay, let's talk about something like what we learn in the first 100 of lives is not gonna be the same teaching that we learn recently. So they rotate depending of how much our consciousness is expanding. So the only ascended master that is gonna be with us, no matter what, from when we left Atlantis to now, is gonna be the one that is our presence, our higher self. Whoever the name, the sacred name is going to be that ascended master. But we have different ascended masters depending on the learning that we're doing currently. The only one that is always the same is the one that is our higher self. Does it make sense now? Yeah, no, it makes sense. I kind of figured that, but I just wanted to make sure. La pregunta que hizo Dustin fue que si nosotros tenemos el mismo maestro ascendido desde que empezamos hasta ahora. Y el único maestro ascendido que nosotros vamos a tener siempre igual es el nombre secreto de nuestro yo superior. Ese siempre va a ser constante y nunca va a cambiar. Pero de resto, todos los maestros ascendidos van a rotar, dependiendo de lo que nosotros tengamos que aprender. ¿Ustedes van entendiendo? ¿Les hace sentido? ¿Tienen alguna pregunta? I have a question, Tati. So I don't know if I missed a little bit of the beginning. So the ascended masters, so with the Akashi record, mine is showing I was told mine is Ezekiel, and Saint Germain. So I think it's Lady the Nana, what was her name? Lady Nada. Yeah, that one too. So is that what you're saying, or is it something different? Because I know those
were like supposedly mine. That's Okay. what I was told from the Kashi record, or this is not from that. Yes, it is from that. Yeah. Oh, okay. But what we're Wanted to looking correct for, Mary, is that there is Yep. one ascended master that is in charge to work with you on behalf of your karma. So even though you have many ascended masters, there is only one that is gonna be there, that is gonna be negotiating with the people that you have contracts. Like for example, let's talk about abortion. Let's talk about that. Let's say that you're pregnant and then you make a decision of not having that baby. The master of karma and the higher self of both of the parents and everybody involved is gonna deliberate what's gonna happen. So this ascended master is gonna be there for all major decisions to ensure that everything is going to be as planned in order for you to learn the lessons that you need to learn. The reason why we're making this class is because last class we talked about breaking contracts. So what we're going to learn today is who is the ascendant master that is in charge of each of you, so we can actually be able to contact that ascendant master so we can effectively start canceling those contracts, so we can start getting more freedom, so we can actually remove the density so we can move on easily to 5D. Does it make sense now? Yeah. So it's good that you identify that you have two that is related to this karmic council. But at the end of the class, we're going to make a meditation where we're actually going to connect with that ascended master. Hopefully the name is going to get revealed so we can actually start negotiating our karma. Oh. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Somebody else have a question? No, we're okay? Okay. Okay. So the next one that we're going to talk about, her name is Lady Portia. La próxima que vamos a hablar se llama señora Portia. Ella también estuvo en Atlantis. Mira qué interesante. Estamos aquí sacando a todos los que tienen que ver con Atlantis. Dame un segundito. Ella también fue una sacerdotisa y sirvió en la parte de Atlantis donde yo estuve, en el templo de Poseidón. Mira, ella tiene unos dones muy tremendos, donde ella puede, ay, mire qué tremendo esto. Ella es la que está encargada de las mentiras, el engaño y de saber la verdad. Ella pertenece a la 11 dimensión. A ver, yo miro qué más dice aquí. Ella es la que mueve la escala de la justicia. Ah, no, perdón, ella está en el rayo 7. A ver. Y ella es la que se encarga de cuando las personas tienen situaciones karmáticas que están relacionadas con abuso. Todo lo que tenga que ver con abuso, todo lo que tenga que ver con injusticias, es lo que ella está encargada. Un segundito. Ella pertenece al rayo violeta y al rayo dorado. Entonces, si lo que usted vino a aprender está relacionado con el abuso, la injusticia, entonces ella es la que va a estar a cargo de su karma. So, Lady Portia, surprisingly, was actually another high priestess that comes from Atlantis. She belongs to the temple of Poseidon.
She has very developed spiritual gifts, and the teachings that she came to supervise is lies, deceive, and abuse. So she's here to move the scales of injustice and justice to bring it to balance. So if you're actually living a situation that is related to abuse, she's actually the one in charge. She belongs to the seventh grade, and she's part of two temples, the gold temple and the violet temple. Very interesting. So now we have two priestesses from Atlantis. Ahora vamos a hablar la energía masculina, que es el director. Ay Dios, eso está tremendo. El director del consejo kármico, y viene de Sirius. Se llama el gran divino director, Manu. Él pertenece al rayo azul. Dame un segundito. Vamos a ver cómo es que este nos ayuda. Él también estuvo en Atlantis y también fue un sacerdote de Atlantis. Un segundito, ¿cuáles son los atributos de él? Un segundito. Ok. Este director está relacionado con la purificación de las personas que tienen problemas con el área de la chakra sexual, de las adicciones y personas que no pueden ser libres. Yo me imagino que todo esto está relacionado con las adicciones. Y todas las adicciones, como ustedes saben, están relacionadas con la energía femenina. So the Great Divine Director is actually part of Sirius. He is the director of the Karmic Council next to Lady Nada. He's actually part of Atlantis too. And what he works on is with the sacral chakra. And he helps people get purified when it comes to situations of addiction. So as we know, everybody that has addictions, this is related to blockages in the feminine energy. So if a person has problems with creation, life, and all of these matters is related, he is the one who is in charge of this. And he belongs to the blue raid, which is the first flame, and along with the Master Moria, they are the ones that direct that raid. So now we know that if you have any problems with addictions and anything that has to do with the feminine energy, he is the one that is going to be in charge of that. Ahora nos movemos a Lady Kwajin. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la amada Lady Kwajin. Ella pertenece al rayo rosado, que es el rayo que está relacionado a la chakra sexual. Ella es la versión femenina del Buda. A ver, yo miro cuáles son los atributos de ella. A ver, yo miro un segundito.
Ella está relacionado con el balance de las dos energías del yin y el yang. O sea que para todas esas personas que están trabajando con sus dos energías, ella es la que trabaja con la compasión, el amor propio, trabaja con todo lo que tiene que ver con la autoestima. Un segundito, a ver, yo veo qué más puede ayudar ella. Básicamente eso es lo que ella hace. Entonces, un segundito. Okay, so Lady Kwajin belongs to the pink raid, and she's related with all. ¿Qué dice mi amor? Okay, wanted to say hi. Sorry. Hi, Silvia. ¿Cómo está, mi amor? Okay, entonces Lady Kwajin is the one that is related to the pink raid. She's actually the female version of Buddha. She's the one that help us with self-worth, self-esteem, compassion, and to the balance of both of the polarities. So if you recognize this, that's actually what Lady Kwajin assists us with. We only have 2 more left, and then we will do the meditation. Hold on. So we already see the Great Divine, Lady Portia, Ascended Master Nara, Kwajin. Now we're going to speak about... I always knew that she existed, but I couldn't find her. Her name is the Goddess of Liberty, or Alexandra. She's part of the Karmic Council too. Give me 1 second. We're going to talk about her. She belongs to the Violet Raid. And what she does is that, hold on, let me see. She works with people that has lost passion, inspiration, focus, and direction to pursue the purpose. So that's the job that she does. So if you lost any of these and you came to recover that to continue focusing, she's part of the Violet Raid, which is actually located in the third eye. Ahora vamos a hablar de la diosa de la libertad. Ella se llama Alexandra y ella está localizada en el rayo violeta. Ella es una diosa que ayuda con las personas que han perdido su dedicación, su visión, su pasión para continuar hacia el curso de su propósito. Entonces, ella es la que lleva a través de la actitud de gracia, de foco, de satisfacción a conectar a las personas para que continúen en su propósito de ascender. Now we have somebody else that I don't know how to pronounce. It's called Lord Saitru. Let me see where he belongs to. Hold on, because it was very hard to find him. Hold on. He belongs to the Violet Raid.
Let me see if I can find more information about him. To tell you the truth, I never heard of him. This is the first time. Okay, he works with all the rates. Hold on. And he is in charge of whoever feels that they have lack, whoever works with people that has lack, whoever believes that they cannot learn, whoever believes that, hold on, they cannot change perceptions. He works basically with the people that is very close-minded, so that he can actually assist them with opening perception, so they can focus their energy into something more to expand their mind. But he's in charge of all the rates and allows people to work in that sense. If you're lacking something, if your mind is really square and fixed, he's the one that he's gonna be in charge of. Entonces ahora tenemos el señor Saitru y él está a cargo de todos los rayos. Nunca yo había escuchado de ese maestro ascendido. Parece ser que trabaja con pocas personas. Y lo que hace él es que él está relacionado con las personas que tienen mente pobre, que tienen analfabetismo, que son personas que están muy arraigadas hacia una sola creencia y su mente no se expande. Él es el que les trae transformación catalítica para que ellos puedan ir al fondo y puedan tener una mente más abierta. Y el último, no, ya, eso es todo. So those are all the ascended masters that we have that is related to the karmic council. So I don't know how far you guys are with understanding your karma. No sé cómo ustedes van entendiendo su karma. No sé qué tan dedicados ustedes estén o cuánto entendimiento ustedes tengan. Pero si están listos, podemos hacer una meditación para que ustedes puedan conectar con el maestro del karma. Acuérdense que todos se van a manifestar de forma etérica para que ustedes puedan conectar con ellos, puedan trabajar con ellos y puedan ayudarse en remover estos contratos kármicos. So if you guys are ready, now that we saw a little bit about what these ascended masters do and how this is related with each of you lessons. Remember the last time where we did the questions? I don't know if you guys remember that. I don't know if you guys remember your karma, but today is the new moon. Today is the day that we can actually start a new beginning, where we can actually start connecting more with this, so we can actually liberate ourselves from these extreme karmic lessons. So if you guys are ready, we can start doing a meditation now. What do you guys think? Are you guys ready? Sounds good. Okay, so let's go ahead and, I hope that you guys have pen and paper. Espero que tengan papel y lápiz para que puedan apuntar, para que puedan conectar. Permitan que no solamente ustedes puedan conectar con el maestro del karma, sino de que puedan llegar a un mayor entendimiento de lo que vinieron a hacer.
Allow yourself to go, not even to get the name of the person that is dealing with your karma, because the most important thing is the deep understanding of what you came to heal from the perspective of neutrality. Lleven a que todo esto sea neutral, a que ustedes puedan conectar con ese entendimiento profundo de lo que vinieron a observar. Nadie asciende por entendimiento humano. El entendimiento tiene que llegar al corazón, al espíritu y a la energía. Para que ustedes puedan poder entender, ustedes tienen que ver con una visión espiritual. No se fijen tanto en lo que la otra persona hizo. Do not get fixated on what the other person did. Just have an open mind from the perspective of the spirit. Open up to see what is it that you're learning, what is it that you're gaining, what is the other person offering, and allow for that ascended master today to give you that clear perspective. So when you start writing those karmic contracts that we're breaking, it's easier, like every day gets easier and easier, and you start seeing a new creation in front of you. Yo ya lo empecé a hacer y les voy a decir algo. Ha sido bien, bien tremendo para mí empezar a escribir esos contratos kármicos. De verdad que todo lo que yo estaba sintiendo se ha removido. Ya no me siento mal, ya no me siento cargada, ya no me siento agotada, ya no me siento con la ansiedad tan tremenda que yo tenía hace unos días. Ya me siento bien porque he llegado a ese entendimiento de lo que yo tengo que hacer, no desde el nivel de la protección, no desde el nivel del conflicto, sino del nivel que muchas veces es mejor uno quedarse callado, recoger su energía, ser selectivo, ser prudente, ser entendido, saber con quién relacionarse, con quién no relacionarse, todas esas cosas que nos ayudan a que nuestra energía se preserve para que nosotros podamos crear cosas nuevas. When you start connecting with the understanding of your karma, your mind grows. Your mind grows. Your grind grows exponentially. It's like, dame un segundo. When you start understanding, it's like you become selective of who you spend time with. You choose your words. You choose how to spend your energy. You choose what you're going to create. You become self-aware of how important it is to protect your energy, that you don't enter into conflict. You don't spend your energy just because. And once you start that understanding, believe me, you guys are going to be able to enter a new era where you start connecting to your heart chakra. Once you connect to your heart chakra, you are governed by the law of attraction, which means that I'm going to be attracting what I'm thinking and what I am. So let's go ahead. If you guys want to turn a candle, you can actually turn a candle. Si ustedes quieren, pueden prender una velita para que se conecten. Vamos a cerrar nuestros ojos. Let's go ahead and close our eyes so we can focus and concentrate. Vamos a empezar a conectar con la respiración. Let's go ahead and start connecting with our breathing. Let's go ahead and allow for our body to relax. Let's connect with our ego.
and allow our ego to understand that it's okay. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dejar que nuestro cuerpo se relaje y vamos a tener un entendimiento, vamos a permitir que nuestro ego entienda que está bien relajarse por un momento. Vamos a respirar. Let's go ahead and breathe in and breathe out. Vamos a dejar que nuestra respiración se desacelere. Let's go ahead and allow our breath to connect with the beat. Y en este momento vamos a dejar que nuestro cuerpo empiece a relajarse. Nuestras piernas empiecen a relajar. Vamos a dejar que nuestras caderas se empiecen a relajar. Vamos a dejar que nuestro torso se relaje. Que nuestro corazón tenga un ritmo más tranquilo, amoroso y pacífico. We're just going to allow for our body to relax, for our legs to feel like they're floating. We're going to allow our body to feel like it's floating, like we're light as a feather. We're going to relax our torso, our hands, our heart. We're going to allow for our heart to start pacing, like if we were preparing to enter a beautiful dream. Vamos a dejar que nos sintamos como que vamos a entrar en un sueño maravilloso. Cierro mi huevo cósmico dorado ante cualquier energía foránea o externa que no sea de la luz. Separo y libero mi energía de cualquier ser que haya atado o que yo haya atado. Me hago cargo de mi energía y la utilizo con amor. I close my golden cosmic egg before any foreign or external energy that is not of the light. I separate and I release my energy from any being that has bound me, that I have bound. I take charge of my energy and I use it with love. In this moment, we're going to start requesting for a beautiful sphere of light, a beautiful golden purple light. So this light can start activating our chakra vortices. And we're going to be able to visualize how this light is connecting with all the chakras, with the root chakra, with the sacral chakra, with the solar plexus, with the heart chakra, with the throat chakra, with the third eye and the crown chakra. And we're going to see how there is light not only being activated in front of the chakra, the golden light to be activated in front, and the violet flame to be activated in the back of the vortex. And we're going to be able to see and feel how this light
is transmuting energy in and out. We're going to see a flow of energy traveling up and down. En este momento vamos a conectar y pedirle a nuestro yo superior y a nuestra presencia máxima que envíe una hermosa esfera de luz dorada violeta. Y vamos a permitir que esta luz conecte con los vórtices de las chakras. Vamos a permitir que la llama dorada alumbre al frente y la llama violeta en la parte de atrás. Y vamos a sentir y a visualizar cómo esta luz empieza a transmitir toda energía interferente que no sea de la luz. Mire cómo hay rayos que salen y suben, mientras que nuestro cuerpo se prepara para recibir una descarga de energía que nos va a conectar con templos superiores. So we're going to allow for our body to start calibrating with these energies so we can actually connect with higher realms. And we're going to continue to breathe in and breathe out. Y vamos a seguir respirando profundo y exhalando. Y en este momento vemos que nuestra conciencia se proyecta hacia el tubo de la luz. Y nos vamos a encaminar hacia el templo donde se encuentran los maestros del karma. Vamos a viajar a través del tubo de luz y vamos a permitir que nuestro ángel de la guarda nos acompañe a un hermoso templo dorado con destellos plateados. Prepárese para bajarse del tubo de luz. Mire el escenario donde usted se encuentra. Es un hermoso bosque y al lado del templo hay unas hermosas cataratas. Conéctese con el sonido del agua. Mire a su alrededor. Usted puede ver criaturas que nunca usted ha visto en la tierra. Seres de luz que le hacen reverencia, que le hacen entender que usted ha hecho un buen trabajo. Sienta esa paz, esa tranquilidad, esa convicción de lo que usted ha hecho hasta ahora. Ha sido un trabajo maravilloso. So now we're going to be able to project our consciousness and we're going to use the tube of light to connect with the temple where the karmic council is actually sitting. And we're going to travel with our guardian angel. And we're going to go into a place, a beautiful place. You're going to connect with the scenery as you exit the tube of light. And you're going to be able to see to your left-hand side waterfalls, big waterfalls. Connect with the beautiful sound of those waterfalls. And as you continue to walk, you're going to see a beautiful temple that is made of gold. And it actually has beautiful platinum doors. As you approach and enter the temple, you're gonna see like you enter a courtroom where you are going to be able to see all these ascended masters. They're all sitting down. A medida que usted va caminando, usted va a poder entrar a este lugar. Y cuando usted entre a este lugar, usted va a poder abrir la puerta y usted va a ver un tribunal. En este tribunal, usted va a ver que todos los maestros ascendidos están sentados.
estaban esperando por usted. Y usted ve de esas luces maravillosas y usted se mira su cuerpo y usted siente la luz, la paz, la tranquilidad que solamente se encuentra en nuestro interior y en cada lugar donde se encuentra la presencia máxima de nuestro ser superior. En este momento lo invitan a que usted se siente al frente del tribunal. In this moment, you get invited in order for you to be able to sit, in order for you to wait the entrance of somebody. As you look around, there's all the ascended masters that we talk about today. Lady Nada, Lady Portia, Lady Alexandra, Cyclopia, the great divine director. All these ascended masters are there, and you see their light, and then you see how you're dressed out of light, and you can feel the peace, the tranquility, the love that can only exist in your great I am. And as you sit down, you look in a desk, your name, and there is a contract written, and you see different stipulations. You see different things that is related to what you came to learn. And as you start reading it, you can see exactly what is it that you came to learn. And right now, there is an ascended master that is actually signaling that is somebody about to enter the door. And as you view, there's gonna be the name of the ascended master that is related to what you came to learn. To the count of 3, when I count to 3, you're gonna be able to have that name revealed. A medida que usted se sienta, usted puede ver que hay un escritorio donde usted está apoyando sus brazos y hay un papel. Este papel es donde se encuentra todo lo que está escrito que usted vino a aprender. Tiene cláusulas, tiene todo lo que usted vino a aprender desde que usted nació hasta en el momento que usted está. Si usted quiere, usted puede ver ese contrato. Y a medida que usted tiene sus ojos mirando este contrato, de repente usted ve que uno de los maestros ascendidos azota el mazo y por la puerta entra el maestro ascendido que está asignado para trabajar con usted. Ahí están todos los que hablamos, ahí están todos los nombres. Cuando cuente 3, usted va a poder ver ese maestro que está relacionado con su enseñanza del karma. So, to the count of 3, you're going to be able to have that name revealed. Oh, I forgot to tell you guys that there is another ascended master that is part of the Karmic Council. It's Pallas Athena. She's part of the Green Braid. And she's the one that is related with strength, with courage, and with valor. Se me olvidó decirles ahora que ustedes están esperando que hay una maestra ascendida que es muy importante dentro de este consejo, que se llama Pallas Athena. Ella está relacionada con la batalla, el coraje, el valor y la perseverancia para conquistar el karma. So to the count of 3, you're going to be able to see the master. 3, 2, 1. I'm going to give you a couple of minutes so you guys can actually see your contract and see the ascended master.
Vamos a contar 3, 2, 1. Ahora usted va a poder ver cómo ese maestro ascendido va a entrar por la puerta. Y no solamente usted va a poder ver el contrato, sino que el nombre de ese maestro ascendido va a ser revelado para que usted pueda tener esa oportunidad de saber qué es lo que usted tiene que trabajar. Y yo le voy a dar unos minutos para que usted pueda tener ese momento con usted mismo. Okay, so now that you have seen the name of the Ascended Master, you have a chance to be able to learn if you can renegotiate what you actually experiencing. Ahora que usted tiene ese maestro del karma, pregúntele si usted tiene la oportunidad de, de tratar de saber si lo puede arreglar. Deje que el maestro ascendido le hable. Permita que el maestro ascendido le dé luz. Escúchelo por un momentito.
Mire como ahora el maestro ascendido le está entregando una hoja. Look how the ascended master is giving you a page. En esta página usted va a encontrar la respuesta de lo que usted estaba buscando todo este tiempo. In this page, you're going to be able to find everything that you have been asking yourself lately. Now that you obtain this page, you can actually thank the Ascended Masters and you can actually proceed to exit the place. Ahora que usted tiene esta página, usted puede proceder para salir de este lugar. Empiece a caminar, mire ese lugar maravilloso donde usted está, llévese toda la paz y la tranquilidad con usted. Just take with you all the tranquility that this place is giving you. Say thank you to all the Ascended Masters for all the assistance and prepare to enter the tube of light. Prepárese para entrar en el tubo de la luz. Y ahora que usted está en el tubo de la luz, prepárese para entrar de nuevo a su cuerpo. Just prepare to enter your body. Ahora, acérquese a su cuerpo y empiece a sentirlo. Just start feeling your body. And just come back to the here and the now. Y ahora prepárese para entrar en el aquí y en el ahora. ¿Cómo se sienten? How do you guys feel? A lot of peace. ¿Alguien quiere compartir algo? Somebody wants to share something? ¿Alguien quiere compartir algo, no? ¿Alguien recibió el nombre? Somebody received their name? Yeah, I did actually before the meditation, but it was, just kind of came to me through other things as well. Even things that I've received over the past few months leading up to this point in my life. Do you want to share the name? It's Lady Nada. Okay, thank you. Thank you for sharing, Dustin. You're Anybody else? Somebody did not receive anything, did not see anything. Alguien no recibió nada. So, also, funny story. So, there was a certain
there's a certain crystal whenever I had first started this whole journey like 4 years ago, right? There's a certain crystal that I really kind of sought after for some reason, and I didn't really know why then, but I knew that I needed it, right? And that just actually came into my life just a couple of months ago. Which one? The pigeon blood ruby. Oh, the ruby. Yeah. Well, that Well, makes sense. Ruby it makes connect us with the root chakra. right, and it's really funny, and it's really funny how like you know how it is. You know, we go through all these things in life, and it all just kind of adds and builds and builds and builds, and then you finally realize it. You know. It does. Somebody else wants to share? No? Okay, so I hope you Tatiana, guys can you? Oh, you remember. couldn't hear Yes. me. I'm sorry. I think it wasn't on. No. Which was the name of the one with the gold light and the violet light? Lady Portia. Portia. Okay, yeah, I related to that one. Resonated with my journey. I guess I always question like, oh my God, like why every relationship is either they're like jealous, abusive, or I had to put restraining orders on them, but who knows? Supposedly it was me, right? So I felt like I resonated with that one when I heard everything that you described, and the lights. I was seeing the lights, and it resonated. So I'm thinking that's her, but I wrote it down on Portia. Okay, that's it. Thank you. Mm-hmm. You know, to me, it makes sense about Lady Portia, but this is like the fine line about discerning your karma. Mm-hmm. Like if I didn't understand my karma so well, I would go for Lady Portia. But in my case, since one of my blockages has been fear, that's the reason why I needed Palos Athena, because she's a strong warrior. But it's good that you actually were able to relate to Lady Portia. Thank you for sharing, Mary. Okay. ¿Alguien más conectó con el nombre del maestro del karma? Ok, sí, pues si no vieron nada o algo, pues me pueden hablar y yo les puedo ayudar. If you guys did not connect, you can contact me in private and I can help you get more understanding. Next week, we're going to do the monthly class. And remember that we're going to study about dreams. We're going to learn how to clear the karma when we go to sleep. Acuérdense que ya la otra semana es la clase del mes y vamos a estudiar cómo nosotros podemos resolver el karma en los sueños. Vamos a aprender a hacer sueños lúcidos. Next week, we will learn how to do lucid dreaming. We're going to start the classes about how to advance in the dream world. If you guys have any questions or if you guys are going through something, you know how to contact me. Y les deseo una buena noche. Y espero que descansen y que estén muy bien. Que descansen. Gracias, Tati. Igualmente para Noche, todos. Bye. maestra. Buenas noches a todos. Bye. Buenas Thank noches. you.